Здравствуйте, дамы и господа. Продолжаем проходить игру Vampyr. Так, и значит у нас с вами миссия такая. Нам нужно... Ой, стоп. Нам нужно в доке. Ой, в порт. Да, нам нужно в порт. Чтобы там узнать обо всех этих людях. Сейчас, секундочку. Вот обо всех вот этих вот о них. Так. Переутомление. Ну хорошо, ладно. Сейчас сделаем лекарство. У меня вроде не осталось. Так, переутомление. Угу. Так, делаем лекарство и отправляемся. Переутомление. Угу. Отлично. Блин, может на всякий случай еще сделать? Что там еще? Анемия, бронхит, простуда одну сделаем. Все, надо валить. Травок немножко оставим, потому что нам вполне возможно для других каких-то лекарств понадобится. А сделать столько, чтобы все травы закончились, ну это не есть умно. Так, порт. Да. Угу. Так, бочком. По-моему, тут как-то так, да? Да. Угу. Ух ты! Так, спокойствие. Так, спокойствие. Тихо, спокойствие. Тихо, о, твою мать. Так, тихо. О, тихо. Ни хрена себе. Охренеть. Ого. Да ёшкин-кошкин. Нифига себе. Обалдеть, вот это меня чуть не ушатали. Нифига себе. Так, алюминиевый порошок. Так, они что-то еще должны были уронить, разве нет? Вот. Свинцовая пластина, картечь. Кстати, по поводу картечи. У нас осталось маловато. Так, будем экономить.
Нет, пожалуй, не туда. Блин. Так, есть контакт. Значит, чуваки, я у вас 1 шиллинг свистнул. Так, здесь ничего нет. Мы правильно вообще идем-то? По идее, правильно. Убежище. I cannot enter. Запертая дверь. Странно, ну ладно. А живых вроде нет больше рядом. Так, это я возвращаюсь. Кстати, кровушка. Так, это уже интересно. Ух ты. Ух ты. Живые. Крыса, крыса. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. Угу. Ну что, ублюдки? Ух ты! Ух ты, ух ты какой! Блин! Так, вон еще один. Ладно, ну-ка. А почему я не могу? А, вот, вот, могу, вижу. Так, все обыскиваем. Все смотрим. Тихо, тихо, тихо. Потом будем все улучшать. Оружие и все остальное. Это что за... во как. Внизу кто-то есть. Ладно, ушатаем его потом. Так, ничего полезного я для себя не увидел. О, тихо. Ну, кроме, естественно, чего-то такого, что есть в мусорке. Тихо. Тихо, 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 тихо. Ах ты ж козлина такая. Ну давай, попробуй, иди сюда. Тихо, тихо, тихо. Оп, оп. Какой кошмар. Ёшкин матрю, ни хрена себе. Вот это скилл. Нифига. Так, а где у нас тот трупик? Тут вампир-то. Сейчас, секунду, надо все-таки его убить. Угу.
Ублюдок, иди сюда, мать твою. Тихо, 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 тихо. Готов. Так, здесь ничего нет, никого здесь нет. Ладно, хорошо. Так, идем далее. Порт. Так, пам-пам-пам-пам. Я здесь полюбас кого-то должен найти. Кто-то что-то там орет, блин, козлина такая. О, ни хрена себе. Серьезный противник. Иди сюда, мразь. А, ублюдки, вы вдвоем, значит, мне здесь мешать будете? Тихо, тихо. Вау. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот, козлина такая. Тихо, стоять, я сказал. Мразь. Ну-ка. Так, щит. Щит врубаем. Так, спокойно. Мразь, нифига себе. Фух. Фу, честно говоря, еле-еле. Кто-то еще кряхтит. Так, сопротивление. Вот этот квест, ребят, который в предыдущей серии мы у Стрикленда взяли. Отлично. Is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Так, а я пройти здесь не могу. Ребенок плачет. Какой кошмар.
Так, что-то я везде ползаю, лазю, ничего путного особо не нахожу. По крайней мере, противников больше нет, насколько я могу видеть. Это двери в порт. Вроде. Так, где-то там был чувак из сопротивления. Угу, понятно. Опаньки, это что такое? А, нет, ничего, просто. Так, нигде никакого убежища нет. Идем дальше. Ладно. Оп, стопэ. Ух ты. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, 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 тихо. Ух ты, какой козел. Так, упорол его, ушатал. Так. Шиллинги. Да-да-да, я вас видел, родимые. Бабки, бабки я никогда не пропущу. Так. Я опять вижу кровь. И я опять слышу, что кто-то плачет. Так. Ух ты. Неизвестно. Судя по тому, что я вижу, вроде мирный житель. Не-не-не-не. Мне это не интересно. Мне интересны... Да, вот. Угу. Вот эти детали. Так, два ублюдка. Тихо, 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 тихо. Вот, ух ты ж, блин, козел такой. Готов. Так, у тебя ничего не выпало, а у тебя что-то выпало. Уже хорошо. И у тебя что-то выпало стопудово. Отлично. Блин, сколько всякой фигни. Кстати, вот из пластин, если я не ошибаюсь, можно приготовить броню какую-то, да? Сделать.
Так, отлично. А чё? Чё, не выпало ничего? Плохо. О, нет, выпало. Отлично. This is Braille. I need someone who can read this. Средство от слепоты? Ух ты. Блин, а вот здесь, мне кажется, меня будут ждать проблемы серьезные. Твою ж мать, а какой уровень? 16-й? Что, все 16-й? Да ну. 19... Блин. А, я не знаю, я с ним не справлюсь, мне кажется. Твою мать. О, квест какой-то открылся. Ага, ни хрена. Сдохни, мразь. Ух ты, ух ты, ух ты. Ни хрена себе. Ого. Ой-ой-ой, я его не выбрал. Черт. А вот теперь выбрал. Иди сюда, мразь. Слушайте, ну на самом деле не так уж и сложно было. Странно, ну ладно. Ну-ка, мужик, ты кто такой? Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. As I Так. said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Ну-ка, медосмотр. Что даст? А я могу? А я не могу. Странно. Ну-ка, подождите. А ты все мне сказал-то? Young man, I am perfectly capable of defending myself. Ладно, медосмотр ему не нужен. Судя по тому, что я вижу. Вот, открылся. Woodbit.
Так, ну-ка. Ладно. Ух ты, сколько всякого полезного, сколько всякого интересного. Шиллинги? Я не зря сюда пришел. Навара столько, что просто пипец. Так, еще шиллинги. Отлично. Так, да, больше ничего вроде нет. Кстати, здесь где-то крысы лазят, нет? Блин, где-то крысы пищат, но я их не вижу. Ладно. Тихо, спокойствие. Блин, сколько всякого. Так, милая мама. Джек. There is a Блин, name печально. engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Ладно, подсказку нашли. Где мы можем ее использовать? На Джеке на каком-то. Are you sure you'll be able to reach the docks alone? Young man, I am perfectly capable of defending myself. Хорошо. Идем дальше. Так. А ну-ка, опять ребенок ревет. Много всякого я упустил. Так, когда первый раз сюда шел, значит, что здесь? О, еще сундучок. Отлично. Ладно, противников пока не видно никаких. Так, стопы. Ну все, проходим через ворота. Все, мы в доках. Здесь, по идее, все должно быть мирно. Да, точно. Так, ни противников, никого. Ну-ка. Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. О, по-моему, про него есть подсказка, но мы потом об этом позаботимся, поговорим. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Ни хрена себе. Are you thinking about someone in particular? Nope. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap.
Угу. Интересно, что за дом? What's your occupation? I take care of my mum. It's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. А, нет, не про него. Так, подождите. Хорошо, You require медосмотр. medical assistance. That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. О, я могу I дать don't know лекарство. which kind of Отлично. doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. Конечно. Конечно, неплохой способ халявные лекарства раздавать. Так, Goodbye, Mr. попрощаться. Fishburne. И у нас открылось новое расследование. And every dawn another death. Но что интересно, я, честно говоря, не понимаю нафиг, где оно есть. Но где-то здесь, в порту, стопудово. Так, гуляем дальше. Гуляем. Так. Здесь буянить нельзя. Гуляем. Так, это у нас бар. Я помню, мы там трещали со всеми. Блин, на самом-то деле, как бы это странно не звучало, но я что-то как-то народу-то здесь не вижу особо. Хотя они должны быть. Смотрите, сколько их. Вот, значит, 2, 4, 6, 9 человек еще. Вроде. О. Вот неизвестно. Нашел одну. Пошли поговорим. Может быть, она мне... Так, стоп. Здесь нельзя пройти. О, вот еще неизвестный. Ну-ка. Мужик. Ты как себя чувствуешь? Все в порядке? Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Ни хрена. Какая кликуха. Почти бандитская. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. Плохо. What Ну do ладно. people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home. You're sleeping rough. No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home.
This city has abandoned so many of its children. It's tragic. I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Так, Фишберн, вот ее я видел. О, и у Руфуса появилась вроде бы подсказка. Ну-ка. А, нет. Ну ладно. So long, Rufus. Be careful. Take care. А ну-ка перепроверим. Сейчас, подождите, перепроверим просто. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Да, подсказок нет. Значит, к этой женщине идем. Be careful. Take care. Так, значит... где эта женщина? Где-то здесь. Вот она. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Так, Don't stay too long, sir. значит, мы вошли с вами, да? Что украсть можно? Закрыто. It's locked. Так, я хочу что-то украсть. О, могу. Отлично. Вообще ненормально. Это ненормально, когда, значит, доктор пользуется положением, да, своим, типа втирается в доверие и грабит людей. Это просто кошмар. Но тем не менее, для того, чтобы приготовить лекарство и выжить, и стать круче, сильнее, нам с вами надо грабить народ. Так, что у вас есть интересного? Ну ладно, вроде я все у вас посмотрел. Давайте поговорим. Хочу поговорить. Вы еду готовите? So you have questions about the flu, then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Ну, однозначно, наверное, Violence has толкает always fed on на poverty, don't you преступление, think? бедность. It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter and no one will bat an eye. Так, ну-ка, дальше. May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum in exchange for food. Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. How do you pay the rent then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. Ладно. О, The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy.
Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. Так, личных вопросов нет. Ну-ка, Mrs. осмотр. Fishburne, are you in need of any medical assistance? I am fine for now, least in body. Thank you for your concern, Dr. Reed. Ну хорошо. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. Так, Фишборн, у вас здесь... А, это запертый. Так, а что мы имеем вообще? Значит... Так, стоп. Анемия у Руфуса. У Руфуса анемия. Переутомление. Так, ладно, хорошо. Gentlemen are easy targets in these parts. Ладно, я пошел. Спасибо за инфу. Так, это кто? Это Руфус, да? Это же Руфус. Руфус, анемия. Я понял. У меня лекарства такого нет, надо будет его сделать. Значит, что я еще хочу? У меня есть еще очень много... Сеймур Фишборн. Тихо. Это что за хрень? Руфус. Тихо. Я типа проследить могу? Вон, туда. Как туда попасть? Как? Так, быстрей, твою мать. Быстрей, блин. Давай. Отлично. Don't you think Miss Fishburne is nice to us? But I always have the feeling she's hiding something. For now, you're still the only real friend I have, Jack. Так, я понял. Значит, женщина что-то скрывает. Ну-ка. Нет, стоп. Мы, по идее, должны у Руфуса спросить, да? Подсказка вроде для него была. Где Руфус? Руфус, иди сюда. Я хочу поговорить. Мне надо с тобой поговорить. Как ты туда спустился, блин? Какого хрена? О, шиллинги. Блин, Руфус. Как ты туда спустился? Видите, как он уже здесь. Ну-ка. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. How come you consider it your only friend? I found Jack when he was a baby, alone amongst dead rats. Poison, probably. He was the weakest, but he survived. Just like me with my parents. Like you and your parents? When I was 8, my parents died in a car accident. Rumour says I didn't get a scratch. Так, еще подсказка. You don't remember the accident? No. I was little back then. It's been a blurry mess and very quiet in my head ever since. How have you survived? Did anybody take care of you? I don't have any family left, really. Except for the good Mrs. Fishburne. She's like my family now. Я понял. So long, Rufus. Be careful. Take care. All these whispers of monsters got folk gossiping and scared. It's people they should fear. Flesh and blood. It's locked, all right. Так, мы должны где-то здесь побегать же, правильно? Кто-то еще должен быть здесь. По-любому.
Так, нет, это уже западные доки будут. Я вот не знаю, мне кажется, пока рановато туда идти. Мы еще не все здесь осмотрели. Так. Я даже не знаю. Так, Фишборн. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Goodbye, Mr. Fishburne. Крыса. О, This вот. is despicable. Вы кто такие? Ну-ка, идите-ка сюда. Ух ты, двое неизвестных. Отлично. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I don't have any money for you leeches. I'm not here for charity, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Ух ты. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things. Ни хрена and I send себе, my wet boot boys businesswoman. after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. О, Дигли. Так. You're quite blunt. I Дела... like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity Так. for those ready to embrace their destiny. Дела весьма становятся интересными. Так, подождите. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Ни хрена себе. Гули-копатели. Вот так невзначай мы получили задание. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. Are you aware of what happened to him? Yes. I'm sure he fought till the end and looked death in the eyes. The boys will mourn him. Except one of them, maybe. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory and this is our law. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed.
when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Какой-то прям бой баба. Так. Can I Медосмотр. offer you my medical help, Miss Cox? I'm fine, thank you. Ну, что-то вы какие-то слишком здоровые в этом районе. Так, второй где? Неизвестный. Так, где второй? Где второй? О! Вот к тебе-то мне и вопросы. Ну-ка. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Блин, а я хочу его убить уже. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The wet boot boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. Ну-ка. Что там за What подсказочка? can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Так, подсказка. Подсказка. И кокс потом надо опять идти. Так. Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really. One of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. Are you so heartless that you could pull the trigger and kill someone without even blinking? Have you looked around recently? Do you really think one more body will make a difference? Ладно. Засранец. Так, личные вопросы. Так, это мы все. Все, надо кокс искать. Искать кокс. Звучит очень странно. Кокс. Without the wet boots keeping... Someone's playing a right strange game, and I'm gonna find out who. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Личный вопрос. Ага. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Behind all your crude words and your attitude, I sense romance and a soft heart, Miss Cox. Romance? I have no time for such rubbish. I use Booth like I use everyone else. Тьфу ты, блин, не сработала подсказка, твою мать. Блин. Goodbye, Miss Cox.
Так, сколько людей мы в этом районе вскрыли? Так, почти всех, кроме 5. Ладно. Погуляем еще здесь немного. Том Уотс. Так, это все таверна. Так. Слушайте, ну я даже не знаю. Кто-то еще здесь есть, интересно? Должны же быть, да? Так, закрыто. Что здесь? Ни хрена здесь нет. Ладно. Блин, все оббегал. Никого больше не нашел. Шиллинги. Охренеть. Информация. Ага. А ну-ка. Опять будь Дигли. Где-то там. Ну тихо, шиллинги. Шиллинги чуть не забыл. Так, Бут Дигли. Где ты, засранец? Где ты? Вот, вижу. Давай не бухти мне здесь. I know you're looking for an honest job, Booth. You're tired of this criminal life, aren't you? It's just an idea. Edwina loves to run things so much. You can never really leave the gang. Wet boys for life, you know. Ладно, я понял. Слушайте, ну неужели мы с вами больше никого не найдем? Должны же быть. Так, это здесь мы были. Так, здесь никого нет, здесь заперто. Сдается, мне надо на другую сторону, в другие доки, в западные. Да, скорее всего. Остальные люди, я так подозреваю, там. Ладно, посмотрим. Сейчас нам бы прокачаться. Так, вижу. Опаньки. Так, значит, что делаем? А, стоп. Мы еще с вами лечим. Мы не забываем. Значит, переутомление. Анемия. Переутомление и анемия. Я понял. А, у меня и то, и другое есть. Хорошо. В таком случае все разберем. Отлично. Так, улучшение оружия.
Отлично. Отлично, шикарно. Так. Часть хорошей рукояти. Наверняка у торговца могу найти возле, значит, больницы. Посмотрим. Так, а вот здесь уже ни хрена не выйдет, блин. Ладно, наверняка тоже у торговца надо будет посмотреть. Так, прокачка именно умений. Так, что мы можем? Что можем? Давайте попробуем. Нет. Нет, что-то как-то мне не нравится. Блин, 2000. Ёшкин-матрёшкин, что так дорого-то? Чё так дорого? Я даже не знаю, блин. Вот оборонительная, кстати, тема. Точно. Так, есть такое. Замечательно. Так, 1500. 2 куска не смогу. Отлично. То есть я должен выспаться? Ух ты. Охренеть. Так, я понял. Какого хрена? Я лечить их еще должен, да, оказывается? Да вы офигели. Так, ну здесь вот 91%. Переутомление, анемия. Ну-ка, пойдем.
throwing the blame. Переутомление. Здесь где-то в баре. О, крыса. I have this thirst for blood. Так, бар где-то здесь, если я не ошибаюсь. А, вот, анемия. Так, чувак, ну-ка иди сюда. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Так, я должен тебя осмотреть. A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. Да, держи A real лекарство. doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. So long, Rufus. Be careful. Take care. Так, хорошо. Значит, кто у нас там еще больной? Где... так, сейчас. А где бар-то, блин? А, вот он. Так, переутомление. 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 Мужик. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. Ха, смешно. А я разве его не расспрашивал? What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I drink at night. Угу. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we Жесть. die, is that it? Let me tell you a story. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn streetlight. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it, and now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is, I'm not sure I'd memorize it. О, задание. Господи, столько заданий, а я не пойму, куда идти. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love... Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. Я понял. No reason at all to rejoice, then? Let me tell you a story. Another time, perhaps. I'm not sure I want to hear another sad story. Так, мужик, а теперь Immigration aside, давай-ка эти do you лекарства need дам. medical help? Yes, I feel sicker than usual these days. Держи. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure, I wanted things to change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall.
Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. Ух ты. Так. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. Болтун. О. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Так, ну вроде все. Везде все опросили. Так, лекарство дали. А что мы имеем? Блин, вот эти вот все, где они есть-то? Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me, then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Так, ладно. Это мы все опрашивали. И это все понятно. Так, что-нибудь новенькое. Официантка мне скажет, нет? Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am. Так, ясно, понятно. Ладно. What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. Ух ты. Так. If you're uncertain about your safety here, the docks might not be the right place for you. I got responsibilities. And it's not like I got the money to move anywhere else anyway. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah.
Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Ладненько, что-то я еще здесь, по-моему, не задал ей вопрос. А, нет, в порядке все. А подождите-ка. А мы должны сейчас... Ну-ка, ну-ка. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Так, ясно. What can you tell me about this part of town? That's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. Ладненько. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Так, я ключ получил. Отлично. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Так, ясно, понятно. Так, все. Везде все. Потыкал. Все, всех расспросил. Так, ребята, я получил ключ. Так, ладно. Давайте пока на этом закончим. И продолжим уже в следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.